1998 पर्यन्तं मया अस्यामेव संस्थायां विद्यावारिधि पदवी कृते यत् कर्तव्यं शोधकार्यं तत् कृतं, पदवी च प्राप्ता। अतः आङ्ग्लभाषायाम् अल्मा मेटर् इति उच्यते। इति चेत् मम विद्यादायिनी संस्था इयं वर्तते। अतः राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मम च महान् गह्वरः सम्बन्धः वर्तते। तादृशसंस्थायै अहं प्रथमतः मम नमोवाकं समर्पयामि। एवं सीडाक् संस्थया सह अपि अस्माकं निकटः सम्बन्धः वर्तते। कुतः इत्येतत् अस्माभिः सीडाक् संस्थया मिलित्वा बहूनि क्रियमाणानि कृतानि, क्रियमाणानि करिष्यमाणानि च भवन्ति। एतावदुक्त्वा प्रकृते विषयत्रयं मह्यं प्रदत्तं। क्रिप्टोग्रफी इति एकः विषयः, वृक्षायुर्वेदः इति अपरः विषयः, मेटलर्जि इति अपरः विषयः। एकदृष्ट्या पश्यामश्चेत् एते त्रयः अपि विषयाः न परस्परसम्बद्धाः अस्मिन् सन्दर्भे। प्रथमतः क्रिप्टोग्रफी इति विषये किञ्चित् वच्मि। एतादृश क्रिप्टोग्रफी कृते भारतीयानां योगदानं किमस्ति इति तद्विषये दशनिमेषाभ्यन्तरे वदामि। तदनु वृक्षायुर्वेदविषये भारतीयानां योगदानं किं वर्तते, तत्र आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्स् इति कृतकबुद्धिमत्ता इति विषये यद्वक्तव्यं, कृतिकबुद्धिमत्ता कथम् एतादृशवृक्षायुर्वेदस्य प्रकृतोपयोगित्वम् अभिवर्धयितुं प्रभवति इति विषये किञ्चित् वदामि। ततः परं मेटलर्जि इति लोहशास्त्रम् अपि च रसशास्त्रम्, मेटलर्जि आल्केमी इति उभयमपि एकस्य द्वौ मुखौ भवन्ति, द्वे मुखे भवतः। तस्य विषये किञ्चित् यथामति विज्ञापयामि। क्रिप्टोग्रफी नाम किम् इति द्वित्रेषु वाक्येषु परिचयं कारयामि। अस्माभिः केनचित् सम्भाषणं कर्तव्यं। तादृशसम्भाषणं कर्तव्यं चेत् ये तत्र उपस्थिताः भवन्ति तैरपि ज्ञातायां भाषायां यदि अस्माभिः सम्भाषणं क्रियते तर्हि तादृशसम्भाषणस्य विषयं तेऽपि ज्ञातुं प्रभवन्ति। इदानीं तद्वाक् सार्वजनीनं भवति। तथा न भवेत् चेत् तर्हि अस्माभिः इतरैः अज्ञायमानया भाषया व्यवहारः कर्तव्यो भवति। तत्र भाषाभेदः वर्तते चेत्, यथा इदानीं कुत्रचित् आङ्ग्लभाषा अभिज्ञाः वर्तन्ते, तैः अज्ञात्वा अस्माभिः भाषणं कर्तव्यं परस्परम् इति चेत् तदानीं संस्कृतभाषया क्रियते चेत् ते न ज्ञातुं प्रभवन्ति। अथवा यत्र संस्कृतभाषाभिज्ञाः एव वर्तन्ते तत्र प्रायेण मैथिलीभाषया वा अथवा भोजपुरीभाषया वा अथवा अन्या भाषया वार्तालापः क्रियते चेत् तैः न ज्ञायते। परन्तु कदाचित् तत्र उपस्थिताः जनाः सर्वाः अपि भारतीयभाषाः जानन्ति इति चिन्तिताम् अथवा आङ्ग्लभाषामपि जानन्ति इति चिन्तिताम्। तदानीं तैः यथा न ज्ञायेत तथा अस्माभिः व्यवहारः कर्तव्यश्चेत् तदानीं किं कर्तव्यम् इति चेत् तत्र कोडेड् लैंग्वेज इति उच्यते। तस्य एन्क्रिप्टेड् लैंग्वेज, कोडेड् लैंग्वेज इति चेत् तत् काचित् पिहिता भाषा, केनचन क्रमेण तत्रत्याः शब्दाः अन्यथीकृताः अथवा अन्यथा कृताः इति वक्तुं शक्यते। तादृशरीत्या व्यवहारकरणम् एन्क्रिप्टेड् लैंग्वेज एन्क्रिप्शन् इति उच्यते। उदाहरणार्थं वक्तव्यं चेत्
इदानीं लोके वयं संस्कृतभाषाभिज्ञाः जानीमः विशेषतः पौरोहित्यादिकं ये कुर्वन्ति ते सम्यक् जानन्ति उभौ तत्र पौरोहित्यार्थं गतौ तत्र कियत् दक्षिणा दत्ता इति एकेन अपरस्य विषये प्रश्नः कृतः बहवः जनाः आसन् तैः अज्ञायमानया रीत्या तत्र प्रश्नः प्रष्टव्यः कुतः कुतूहलम् अधिकं वर्तते तदानीम् एकः पुरोहितः अपरं पुरोहितं पृष्टवान् हे भवान् तत्र गतवान् खलु तत्र उत्प्रेक्षा कथम् द्वयम् इति उक्तवान् अपरः ओ समीचीनम् इति चेत् उत्प्रेक्षा इत्येतत् कोऽर्थः इत्येतत् चन्द्रालोके आगच्छति सम्भावना स्यात् उत्प्रेक्षा वस्तुहेतुफलात्मना इति सम्भावना इत्येतत् तत्र दक्षिणा इत्यर्थः तत्र चन्द्रालोके सम्भावना स्यात् उत्प्रेक्षा इति वर्तते तस्य अस्य च नको अथवा 20,000 अथवा 2,00,000 इति तत्तत् सन्दर्भानुगुणतया भवति उदकशान्तिपारायणार्थं गतश्चेत् तदानीं द्वयम् इत्येतत् 2,000 इत्यर्थः उभाभ्यां तथा व्यवहारः कृतः उत्प्रेक्षा कति द्वयं ज्ञातं समीचीनम् इति अत्यन्त साधारणम् उदाहरणम् इदं भवति एन्क्रिप्शन् इत्यस्य परन्तु इदानीं सूचनातन्त्रज्ञानस्य इन्फर्मेशन् एण्ड् कम्युनिकेशन् टेक्नालजी सूचनातन्त्रज्ञानम् इति प्रायेण संस्कृतभाषायाम् उच्यते अस्य वर्धितत्वात् अत्र विशेषतः एन्क्रिप्शन् इति कोडेड् लैंग्वेज एन्कोडेड् लैंग्वेज इत्यस्य आवश्यकता भवति कुतः भवति इत्येतत् यथा इदानीं वाट्सप् अस्माभिः सर्वैः उपयुज्यते वाट्सप् मेसेजस् मध्ये बहु तत्र आङ्ग्लभाषा दृष्ट्या वक्तव्यं चेत् पर्सनल् मेसेजस् अपि प्रेष्यन्ते चेत् उभौ युवानौ स्तः चेत् कदाचित् अतीव वैयक्तिकविषयं सः अन्यस्मै प्रेषयति अथवा उभौ बिजनेस पार्टनर्स् सह उद्योगिनौ अथवा तत्र सह वाणिज्य निरतौ उभौ वर्तेते चेत् तयोर्मध्ये कश्चन धनादिव्यवहारः कर्तव्यश्चेत् सः गोपनीयः भवति तादृश गोपनीयतायाः परिरक्षणार्थं भाषायाः किञ्चिदिव व्यत्यासं कृत्वा तत्र सन्देशाः प्रेषणीयाः भवन्ति तदानीं तस्य नाम एन्क्रिप्शन् इति अथवा तादृशक्षेत्रस्य नाम क्रिप्टोग्रफी इति विद्यमानसन्देशस्य रहस्यीकरणम् एन्क्रिप्शन् इति उच्यते इदानीं एन्क्रिप्शन् इत्येतत् रहस्यीकरणं विद्यमानविषयस्य रहस्यीकरणं लौकिकविषयेषु बहुधा वर्तते यथा इदानीम् अस्माभिः एकं QR कोड् वर्तते एवं मोबैल् मध्ये QR कोड् अस्ति एवं स्कैन् कृत्वा वयं धनं प्रेषयामः अथवा बहुधा एवं क्रेडिट् कार्ड् डेबिट् कार्ड् इत्यादिकं स्वयं क्रियते तत्र अन्तः कश्चन रहस्य निगूढः कोड् वर्तते सः इतरैः न ज्ञायेत केवलं तादृशयन्त्रेण एव ज्ञायेत तथा करणमेव एन्क्रिप्शन् इति प्रथमतः कश्चन सन्देशः एन्क्रिप्टेड् रूपेण रहस्यीकृतरूपेण प्रेषणीयः भवति अनन्तरं तस्य रहस्यस्य उद्घाटनं डीक्रिप्शन् इति उच्यते इति एन्क्रिप्शन् डीक्रिप्शन् द्वयमपि मिलित्वा क्रिप्टोग्रफी इति उच्यते अस्माकं शास्त्रेषु अयं विषयः बहुधा वर्तते इति न केऽपि प्रायेण एतद्दृष्ट्या ज्ञातुं प्रभवति एन्क्रिप्शन् अस्माकं शास्त्रेषु कुत्र दृश्यते इति चेत् अत्यन्त
सुलभम् उदाहरणं वक्तव्यं चेत् प्रायः संस्कृतज्ञैः सर्वैरपि ज्ञातम् उदाहरणं वक्तव्यं चेत् तत्र व्याकरणशास्त्रं यथा इदानीम् इको एणचि इति उच्यते। संस्कृतज्ञः कोऽपि व्याकरणशास्त्रम् अपठित्वा इदं शृणोति चेत् तत्र इदं निरर्थकं किञ्चित् पदम् अथवा निरर्थकः कोऽपि शब्दः इको एणचि कः अर्थः ज्ञायते। कश्चित् संस्कृतं सम्यक् जानाति चेदपि व्याकरणशास्त्रं न पठितवांश्चेत् सः किमपि न ज्ञातुं प्रभवति। यथा चोन्तः इति उच्यते, चश्चोटि इति उच्यते, कोऽर्थः ज्ञायते नैव। अतः एव तत्र सः विषयः अत्यन्त अद्भुतः, परन्तु विषयान्तरं भवति। झोन्तश्चोटिशेषोऽघ्यसखि ससजुषोरुर्विरामोऽवसानम् छेति व्यर्थवाचः सदसि यदि सतां चाब्दिकाश्चेद्बुधाः स्युः इति विश्वगुणादर्शचम्पूकारः उपहसति व्याकरणशास्त्रम्। तावदति किन्तैरेवापराद्धम् नटविटगणिकादित्यहस्तप्रचारैः तोधीतोधीतधीतितकिटतकिटधिप्ताः धित्तत्तकारैः इति चेत् स एव जोन्तः इको एणचि इत्यादि शब्दस्वरूपाणां ज्ञानं प्राप्तुं प्रभवति यः डीक्रिप्शन् जानाति। डीक्रिप्शन् एन्क्रिप्शन् कथम् इति चेत् प्रत्याहारक्रमः येन ज्ञायते सः एन्क्रिप्शन् क्रमः। इकः इक् इति आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण विधीयते। अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां सस्वसितसंज्ञा स्यात्। इदं डीक्रिप्शन् एन्क्रिप्शन् नियमः भवति। अतः इक् इति शब्दस्य इ उ ऋ इति एते चत्वारः वर्णाः। यण् यावाराल इमानि चत्वारि अक्षराणि एवं ज्ञायते। स्थाने योगा इति सूत्रात् तत्र अर्थः प्राप्तव्यः, सः ज्ञायते। एवं रीत्या डीक्रिप्शन् षष्ठी स्थाने इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये अचि इति हलो श्रूयते वा? आं महोदय श्रूयते। These are the rules of encryption and decryption. एवञ्च तत्र एन्क्रिप्शन् इति डीक्रिप्शन् इति व्याकरणशास्त्रे विशेषतः उपयुज्यते। एवं मन्त्रशास्त्रेपि एन्क्रिप्शन् डीक्रिप्शन्। मन्त्रशास्त्रे तावत् संस्कृतभाषायां नियमः वर्तते। किमिति उक्तं वर्तते? गुरुं प्रकाशयेत् धीमान् मन्त्रं यत्नेन गोपयेत्। मन्त्रस्य गोपनं कर्तव्यं, परन्तु तस्य ग्रन्थे लेखनमपि कर्तव्यम्। ग्रन्थे तस्य लेखनं क्रियते चेत् तस्य गोपनं कथं भवति? न भवति। अतः तत्र गुप्तक्रमेण तस्य लेखनं क्रियते ग्रन्थेषु। मन्त्ररत्नमहोदधी इति वर्तते। मन्त्रमहोदधौ किं वर्तते? सर्वेषामपि मन्त्राणां तत्र लेखनं वर्तते, परन्तु एकैकस्य मन्त्रस्यापि तत्र वास्तव स्वरूपग्रहणं बहु क्लेशकरं भवति। कुतः? ते तावत् गूढतया तत्र लिखिताः। तत्र कथं लिखिताः इति चेत् तत्र इतरैः साधारणजनैः यथा तद् न गृह्येत तथा लिखितम्। यथा इदानीं नृसिंहतापनी उपनिषत् इति वर्तते। तत्र
नृसिंहतापनी मन्त्रः प्रधानः उक्तः वर्तते। तत्र नृसिंहतापनी उपनिषदि तत्र पूर्व पीठिकायाः कथनानन्तरं 32 श्लोकाः वर्तन्ते। 32 श्लोकेषु 32 अक्षरात्मकः चेत् अनुष्टुप् छन्दसि विद्यमानः यः श्लोकः वर्तते एकैकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि भवन्ति। चतुर्भिः पादैः मिलित्वा 32 अक्षराणि भवन्ति। तत्र प्रथमश्लोकः उ इत्यनेन प्रारभ्यते, द्वितीयश्लोकः ग्रा इत्यनेन प्रारभ्यते, तृतीयश्लोकः वि इत्यनेन प्रारभ्यते। अनन्तरं तत्र ये तादृश मन्त्रोद्धारक्रमं गुरोः सकाशात् ज्ञातवन्तः ते एव तन्मन्त्रं ज्ञातुं प्रभवन्ति। इति चेत् तत्र आद्यक्षराणां संग्रहः क्रियताम् इति कुत्रचित् गूढतया लिखितं वर्तते। तदानीं तत्र किं भवति? उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् इति भवति। इदम् एन्क्रिप्शन् डीक्रिप्शन् इत्यस्य उदाहरणं मन्त्रशास्त्रे भवति। इति चेत् ये तावत् तत्र डीक्रिप्शन् अथवा एन्क्रिप्शन् फार्मुला एतत् न जानन्ति तैः अयं मन्त्रः न लब्धुं शक्यते। केवलं श्लोकाः पठितुं शक्यन्ते। श्लोकपठनेनापि फलं भवति, सविचारः अन्यः। परन्तु अस्य मन्त्रस्य उद्धारः कर्तव्यश्चेत् तत्र तेन ज्ञातव्यं 32 श्लोकाणां प्रथमाक्षराणि तत्र योजनीयानि क्रमशः। तदानीम् अयं नृसिंहतापनी उपस्थाप्यः मन्त्रः लभ्यते, उग्रं वीरं महाविष्णुः। एवं सर्वेषां मन्त्राणां कृते तत्र मन्त्रोद्धारक्रमः ज्ञायते चेत् तदानीं मन्त्राणां क्रमशः तस्मात् उद्घाटनं कर्तुं शक्यते, नो चेत् न कर्तुं शक्यते। इदानीम् अस्माभिः किं क्रियमाणं वर्तते? यथा अन्यदपि उदाहरणं कटपयादिक्रमः इति वर्तते। यथा इदानीं ब्रह्मसूत्रेषु भगवद्रामान्यमतानुगुणतया कति सूत्राणि वर्तन्ते, कति अधिकरणानि वर्तन्ते इति वक्तव्यं चेत् वेदान्तदेशिकवर्यैः उक्तं सौत्री संख्या शुभाशीः अधिकृतिगणना चिन्मयी ब्रह्मकाण्डे। ब्रह्मसूत्रेषु कति सूत्राणि वर्तन्ते इति चेत् शुभाशीः इत्यनेन सूत्रसंख्या दत्ता। कति अधिकरणानि वर्तन्ते इति चेत् चिन्मयी। इम्भोः कति सूत्राणि वर्तन्ते चेत् शुभाशी इति उच्यते। मूर्खो वा भवान् चेत् न मूर्खः। गूढतया इदम् उक्तं कटपयादिक्रमः इति कश्चन क्रमः इति वर्तते। कादिन वा पादिपञ्च याद्यष्टौ इति तस्य विवरणक्रमः। शा इत्यस्य सौत्री संख्या शुभाशी। शा इति शब्दस्य पञ्च इत्यर्थः। कुतः? याद्यष्टौ या रा ला वा श। भा इति शब्दस्य भा इति अक्षरस्य कति इत्यर्थः? 4 इत्यर्थः। पादि पञ्च पा फा बा भ। भकारस्य 4 इत्यर्थः। पुनः शकारः, शकारस्य 5 इत्यर्थः। एवञ्च ब्रह्मसूत्रेषु कति सूत्राणि वर्तन्ते चेत् 45 सूत्राणि वर्तन्ते। इदम् एन्क्रिप्शन् इत्यस्य क्रिप्टोग्रफी इत्यस्य एकं प्रबलम् अन्यदुदाहरणम्। अधिकृतिगणना चिन्मयी। कति अधिकरणानि वर्तन्ते ब्रह्मसूत्रेषु विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तानुरोधेन इति प्रश्नः क्रियते चेत् चिन्मयी। चा इत्यस्य 6 इत्यर्थः, मा इत्यस्य 5 इत्यर्थः, या इत्यस्य 1 इत्यर्थः। एवञ्च 6, 5, 1 इति चेत् संख्यानां वामतो गतिः इति वामतः अस्माभिः अनुसन्धानं कर्तव्यम्। तदानीं 150 अधिकरणानि वर्तन्ते। 156 अधिकरणास्।
इति एन्क्रिप्शन् इत्यस्य उदाहरणम्। एवं रीत्या मन्त्रशास्त्रे वर्तते। साधारणतया संस्कृतभाषायां कटपयादिक्रमेण यन्त्र अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अपि च व्याकरणशास्त्रे वर्तते, मीमांसाशास्त्रे वर्तते। सर्वेष्वपि शास्त्रेषु तत्तत् आवश्यकतानुरोधेन क्रिप्टोग्रफी डेवलप् कृतं वर्तते, अभिवृद्धं कृतं वर्तते। इदानीं लौकिकदृष्ट्या अपि इदं कथम् उपयोक्तुं शक्यते इति विषये महत् संशोधनं प्राचलत्, प्रचलति, प्रचलिष्यति च। तत्र अस्माकं किञ्चित् महत् योगदानं वर्तते। तद्विषये विशेषतः समयान्तरे वदामि। कुतः चेत् इदानीं समयः एतस्य विषये अतीतः भवति। परन्तु मया यदुक्तं तेन भवद्भिः एन्क्रिप्शन् इति विषये कश्चन परिचयः प्राप्तः इति अहं भावयामि। इदं प्रथमतः वक्तव्यम्। एन्क्रिप्शन् अथवा क्रिप्टोग्रफी इति विषये तत्र संस्कृतभाषायां क्रिप्टोग्रफी कथं वर्तते इति एतावत्पर्यन्तं मया अत्र प्रतिपादितम्। द्वितीयः विषयः वर्तते वृक्षायुर्वेदः इति। आयुर्वेदः इत्येतत् प्रायेण वयं किं चिन्तयामः चेत् मनुष्याणां विषये एव प्रधानतया वर्तते। यद्यपि सः वास्तवः। आयुषः वेदः आयुर्वेदः इति एवं रीत्यापि विग्रहः उच्यते। स्वास्थ्यप्राप्तिरेव आयुर्वेदस्य मुख्यम् उद्देश्यम्। तत्र स्वास्थ्यं नाम किम् इति विषये एव बहु विस्तरेण वक्तव्यम्। इदानीं न वदामि। आयुर्वेदस्य प्रधानग्रन्थेषु एवम् उच्यते, समदोषः समाग्निश्च समधातुमनक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थैत्यभिधीयते इति मनुष्यस्य स्वास्थ्यविषये एवम् उक्तम्। एवम् आयुर्वेदः न केवलं मनुष्यस्वास्थ्यविषये स्वाभिप्रायं प्रकटयति, अपि तु तत्र वृक्षाणां विषये, गवां विषये पशु आयुर्वेदः वर्तते, अश्वानां विषये अश्वायुर्वेदः वर्तते, गजानां विषये गजायुर्वेदः वर्तते, पक्षिणां विषये पक्षी आयुर्वेदः वर्तते। अतः एतेषां सर्वेषां क्षेत्रेषु आयुर्वेदस्य स्वीयम् अनितरसाधारणं योगदानं वर्तते। इदमस्माभिः अत्यन्तप्रधानतया ज्ञेयम्। तत्र वृक्षायुर्वेदे किं सर्वं किमुच्यते इति चेत् प्रथमतः बीजसंस्कारः कथं। प्रथमतः वृक्षस्य प्रारम्भिकी स्थितिः कुत्र? बीजात् तत्र अंकुरं जायते। अतएव बीजानाम् उद्भिते इति नाम। ऊर्ध्वं भिनत्ति इति उद्भिते। उद्भिते इति अंकुरं। तत्र बीजात् अंकुरोत्पत्तिः। अंकुरोत्पत्तिः जायते चेत् किं स्यात्? बीजम् अतीव प्रबलं स्यात्। उत्तमसस्यस्य आविर्भावः यथा स्यात् तथा तादृशी शक्तिः बीजे स्यात्। अतः बीजे स्वतः विद्यमानशक्तेः अभिवृद्धिः कथं स्यात् इति चेत् तत्र बीजसंस्कारः कर्तव्यः इति उच्यते। एवं तत्र षड्विधभावविकारः इति उच्यते। जायते, वर्धते, अस्ति, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति। मनुष्यस्यापि वा भवतु, सिंहस्यापि वा भवतु, गोर्वा भवतु, वृक्षस्य वा भवतु, अथवा तत्र वनस्पति द्रुमलता गुल्माः पादपजातयः इति प्रथमतः आयुर्वेदे तत्र पादपानां विषये तत्र चातुर्विध्यं प्रकटीक्रियते। वनस्पति लता गुल्म वनस्पति द्रुम लता गुल्माः पादपजातयः। तत्र वृक्षस्य पादपः इति नाम पादात् पाति इति पादपः। पादपशब्दः एव अतीव रमणीयः वर्तते। अस्माभिस्तावत् मुखात् पानं क्रियते जलस्य।
वृक्षैस्तावत् तत्र पादैः जलपानं क्रियते चेत् वृक्षस्य शाखाः भूमौ निगूढाः भवन्ति। तादृशनिगूढस्य वृक्षस्य मूलं, वृक्षस्य शाखा न, वृक्षस्य मूलम् अन्तः निगूढं भवति, तदेव पादस्थानी। तादृशपादस्थानीयैः मूलैः वृक्षं पाति इति पिबति इति तत्र पादपम् अथवा पादपः इति तस्य नाम। तत्र चातुर्विध्यम् अस्माकं प्राचीनैरेव भारतीयैः दर्शितम्। इतरेषां लौकिकबाटनी इति सस्यशास्त्रं वर्तते, तत्र एतादृशविभागः नास्ति। विभागान्तरं क्रमान्तरेण क्रियमाणं स्यात्। तत्र वनस्पति द्रुम लता गुल्माः पादपजातयः इति प्रथमतः तत्र विभागः प्रदर्शनीयः प्रदर्शितः। तत् प्रदर्शनानन्तरं वनस्पतेः स्वरूपं किं, द्रुमस्य स्वरूपं किं, लतायाः स्वरूपं किं, एवं वनस्पति द्रुम लता गुल्मस्य स्वरूपम् इत्यादि विचाराः सम्यक् अधीताः। सर्वेषामपि जननं बीजादेव। अतः प्रथमतः तत्र बीजसंस्कारः उच्यते। सर्वैरपि बीजैः न अंकुरोत्पत्तिः। अतएव शास्त्रेषु उच्यते मूषकाघ्रातबीजवत्। मूषकाघ्रातबीजेन अंकुरस्य उत्पत्तिः न भवति। भर्जनकपालस्थे उष्णीकृतेन बीजेन अंकुरोत्पत्तिर्न भवति। कुतः? तत्रत्य अंकुरोत्पादनसामर्थ्यं नाशितं भवति। अतः तत्र वृक्षायुर्वेदस्य विषयाः सम्यक् अध्येतव्याः, येन तत्र सम्यक् अस्माभिः धान्यादिकं प्राप्तुं शक्यते। मैक्सिमम यील्ड इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते। गरिष्ठप्रमाणे तस्मात् फलं लभ्येत यथा तथा कर्तव्यं चेत् वृक्षायुर्वेदः सम्यक् अध्येतव्यः। परन्तु इदानीं प्रकृत विद्वद्गोष्ठ्यां तस्य कृते कथं कृतकबुद्धिमत्तायाः उपयोगादिकं कर्तुं शक्यते इति सम्यक् विचारः क्रियमाणः। तत्र ये विषयाः वृक्षायुर्वेदे प्रोक्ताः तेषां सर्वेषां विषयाणां गणकयन्त्रे आरोपणेन किं भवति? पुनः वृक्षायुर्वेदस्य वृक्षायुर्वेदग्रन्थपठनस्य आवश्यकता। इदानीम् अस्माभिः सर्वैः कः क्रमः कस्यचित् विषये अनुस्रियते इति न केनापि तत्तद्विषये सम्बद्धः ग्रन्थः दृश्यते। गूगल मध्ये गत्वा एवं अस्माभिः टैप् क्रियते अथवा मोबैल् मध्ये गत्वा एवं टैप् क्रियते चेत् सर्वम् आगच्छति। सर्वज्ञस्य भगवतः स्थाने इदानीं गूगल वर्तते चेत् एकदृष्ट्या न। अद्य वृष्टिर्भविष्यति वा न वा गूगल मध्ये क्रियते चेत् गूगल वेदर् इति आगच्छति। तद्विषये भवन्तः सर्वेपि भवन्तः न अद्यत्वे बालाः अपि जानन्ति। अतः किमपि न ज्ञायते चेत् झटिति गूगलं शरणं व्रज इति तत्र गूगलं शरणं व्रजन्ति। परन्तु वृक्षायुर्वेदमध्ये ये विषयाः सन्निहिताः वर्तन्ते अथवा सम्प्रोक्ताः वर्तन्ते तेषां विषये गणकयन्त्रारोपणानन्तरं कृतकबुद्धिमत्तायाः अपि अंशाः यदा तत्र योजिताः भवन्ति तदानीं तेन महान् लाभः भवति साधारणजनानां। तत्कृते यत् कर्तव्यं तदिदानीं क्रियमाणं वर्तते सीडाक् संस्थया। बीजसंस्कारः कथं कर्तव्यः, बीजारोपणं कदा कर्तव्यं, कस्य वृक्षस्य बीजारोपणं कस्मिन् काले कर्तव्यं, येन उत्तमरीत्या फलावाप्तिः स्यात् इत्येवमादि विषयाणां विचारः वृक्षायुर्वेदे उक्तः। सीडाक् संस्थया अस्माकं संस्थया च तत्र गणकयन्त्रे योज्यमानः येन बहूनाम् उपकारः स्यात्। पुनः ग्रन्थदर्शनं कर्तव्यं न भवेत्। तथापि ग्रन्थदर्शनम् उद्दिष्टमेव, तत् कर्तव्यमेव। कुतः चेत्
तदानीमेव समग्रस्य विषयस्य ज्ञानं भवति। परन्तु येषां तादृश समयादिकं नास्ति तैस्तावत् अवश्यम् एतादृश आङ्ग्लभाषायाम् एक्स्पर्ट् सिस्टम् इति उच्यते। एक्स्पर्ट् सिस्टम् इत्येतत् तत्र तज्ञव्यवस्था काचित् चेत् मनुष्यस्य स्थाने यन्त्रमेव भविष्यति। यत् तज्ञस्य यन्त्रस्य तज्ञस्य मनुष्यस्य कार्यं करोति। तज्ञ मनुष्यापेक्षया तज्ञयन्त्रम् उत्तमं केषुचित् विषयेषु। कुतः चेत् तज्ञमनुष्यः यदि कुपितः भवति तदानीं कमपि विषयं न वदति, सः तत् सम्यक् जानाति चेदपि न वदति। अथवा सः कदाचित् अतीव रुग्णश्चेत्, अतीव कुपितश्चेत्, कदाचित् अन्यविषये व्यग्रश्चेत् सः न वदति। तदपेक्षया गणकयन्त्रं तस्मिन् अर्थे वरमित्येतत्। गणकयन्त्रं कदापि इदानीं मम बहु आयासः जातः वर्तते अतः अहं न वदामि इति न वदति। एवम् अद्य मम कार्यान्तरं वर्तते अहम् अतः इदानीं न वदामि इति गणकयन्त्रं न वदति। अतः एतेषां विषयाणां गणकयन्त्रारोपणम् अत्यन्तप्रधानं भवति इति द्वितीयः विषयः। तृतीयः विषयः मेटलर्जि। मेटलर्जि इत्येतत् लोहशास्त्रम्। भारतीय ज्ञानपरम्परायां लोहशास्त्रस्य विषये बहु विचाराः उपलभ्यन्ते। भारतीयाः लोहशास्त्रे अत्यन्त अभिज्ञाः आसन् इति आबहोः कालात् सत्यापितं वचः वर्तते। उदाहरणार्थं तत्र दिल्ली नगरे कुतुब मीनार इति यत् बृहत् उन्नतं भवनं वर्तते, तस्य पार्श्वे एकः स्तम्भः वर्तते, लोहात्मकः, ऐरन् पिल्लर् इति उच्यते। साधारणतया ऐरन् इति उच्यमानः लोहः यः वर्तते सः एकवर्षाभ्यन्तरे एव तत् किमुच्यते, इट् हेस् रस्टेड् इति उच्यते। तत्र विकारः जायते, क्रमशः सः विशीर्णोति। परन्तु विज्ञानिभिः इदानीमपि इदं रहस्यं भेदितुं न शक्यम् अभूत्। विज्ञानम् एतावदभिवृद्धं वर्तते चेदपि एतावत्पर्यन्तमपि अस्य रहस्यस्य भेदनं न जातम्। कुतुब मीनार पार्श्वे विद्यमान लोहस्तम्भः एतावत्पर्यन्तं न रस्ट् जातः, न विकारास्पदः अभवत्। कथं केन तन्त्रज्ञानेन एतादृशलोहस्य लोहस्तम्भस्य निर्माणं कृतं वर्तते इति एतावत्पर्यन्तमपि न केऽपि विज्ञानिनः जानन्ति इति विज्ञानिभिरेव अङ्गीक्रियते। अपि च तत्र लोहानाम् आयुर्वेदे अन्यत्र बहुधा उपयोगः। अस्माकं संस्थया भारतीय लोहशास्त्र विषये नवसम्पुटात्मकः कश्चन नवसम्पुटात्मिका ग्रन्थमाला काचित् प्रकाश्यमाना वर्तते। तत्र उदाहरणार्थं गोल्ड् इति विषये एकः सम्पुटः अस्माभिः निर्मितः 300 पृष्ठात्मकः। तत्र बेस् मेटल् इति उच्यते, मूलभूतलोहः। तादृशमूलभूतलोहस्य सुवर्णलोहत्वेन परिवर्तनं कथं कर्तव्यम् इति मार्गदर्शनं कर्तुं 70 विधाः क्रमाः उपदिष्टाः वर्तन्ते। को वा कल्पनां वा कर्तुं प्रभवति इति चेत् मूलभूतलोहस्य सुवर्णात्मना परिवर्तनं, कन्वर्षन् आफ् बेस् मेटल् टु गोल्ड्।
तद्विषये सप्ततिविधाः वर्तन्ते। को वा अस्य प्रयोगं कृत्वा परीक्षते तत्र तदर्थम् आवश्यकाः ये ये अंशाः ये ये पदार्थाः ते सर्वेपि तत्र लिस्ट् रूपेण पट्टिकारूपेण प्रकटिताः वर्तन्ते। प्रायः ते सर्वे अद्यत्वेपि उपलभ्यन्ते। अस्माकं पितृचरणैः एतद्विषये अभिज्ञैः उच्यते स्म। सप्ततिविधासु एका वा विधा सफला भवति चेत् यः तादृश साफल्यं प्राप्नोति सः अतीव धनिकः भवति। तस्य कोटि 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 रूप्यकाणि उपलब्धुं शक्यन्ते। तद्वत् बहुषु विषयेषु एवं मूलभूत स्वरूप विशिष्टस्य लोहस्य रजतात्मना कथं परिणामः, रजतात्मना परिवर्तनं कथं इत्येवमादि विषयाः बहु सम्यक् उक्ताः। अपि च आधुनिक वैद्यशास्त्रे अयं विषयः अत्यन्तं प्रतिषिध्यते यत् लोहानां साक्षात् स्वीकरणं सर्वथा न कर्तव्यम्। परन्तु अस्माकं लोहशास्त्रम् आधृत्य लोहशास्त्रे उक्तान् विषयान् आधृत्य साक्षात् लोहभस्म अस्माभिः आयुर्वेदानुगुणतया स्वीक्रियते। सुवर्णभस्म स्वीक्रियते, रजतभस्म स्वीक्रियते। साक्षात् लोहानां दाहनं कृत्वा तदुपलब्धं भस्म किञ्चिदिव परिष्कृत्य अनन्तरं साक्षात् अस्माभिः खाद्यते। आधुनिक वैद्यशास्त्रदृष्ट्या इदम् अत्यन्तम् अपायकारी। परन्तु अस्माकं प्राचीन वैद्यदृष्ट्या आयुर्वेददृष्ट्या इदम् अत्यन्तम् उपकारी। एतत् सर्वं कथं कर्तव्यमिति भारतीयलोहशास्त्रे उक्तम्। अपि च तदनुबन्धि लोहशास्त्रानुबन्धि रसशास्त्रम् इति किञ्चित् वर्तते, आल्केमी इति उच्यते। रसशास्त्रं तु आयुर्वेदस्य अविभाज्यम् अङ्गं भवति। तत्र लोहात् प्राप्तरसानाम् उपयोगः कथं कर्तव्यः इति महान् अयं विषयः आयुर्वेदे वर्तते। अतः तद्दृष्ट्या अस्माभिः किं कर्तव्यं, लोहशास्त्राध्ययनं कर्तव्यम्। आधुनिककाले तस्य अन्वयः कथं कर्तव्यः, हौ टु मेक् इट् अप्लिकेशन् ओरियेण्टेड् इत्यपि महान् विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः। संस्थाः अत्यन्तम् उपकारं कर्तुं भवन्ति। तत्र अत्रोक्तानां विषयाणां प्रोग्राम रूपेण दानं चेत् साफ्ट्वेर् रूपेण करणं, तस्य योजनं, तादृश साफ्ट्वेर् इत्यद्वर्तते मृदूपकरणम् इति अद्यतन संस्कृते उच्यते। तादृश मृदूपकरणानाम् उपलब्धिः आप् रूपेण दीयते, एतैः क्रियमाणं वर्तते अथवा करिष्यते। वयमपि अत्र सहकारिणः बुभूषामः। तदानीं समग्रस्यापि प्रपञ्चस्य महान् उपकारः स्यादेव। अस्माकं प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक परम्परायाः आधुनिक जगतः कृते किम् उपायनं दातुं शक्यते इति अनेन सम्यक् अस्माभिः प्रदर्शयितुं शक्यते। अतः सर्वेप्येते विचाराः अत्यन्तं प्रधानतया अस्माभिः ज्ञातव्याः। एवं रीत्या इदानीं मया अल्पज्ञेनापि अथवा अज्ञेनापि त्रयो विचाराः भवतां पुरतः अत्र प्रस्तुताः। प्रथमतः तत्र क्रिप्टोग्रफी इति विषये कश्चन परिचयः कारितः। संस्कृतभाषायां क्रिप्टोग्रफी इति विषये कथं व्याकरणशास्त्रं बहु योगदानं कृतवदस्ति, कथं मन्त्रशास्त्रं बहु योगदानं कृतवती, अपि च इतराणि शास्त्राणि कथं योगदानं दातुं प्रभवन्ति इति विषये उदाहरणरूपेण केचन विषयाः प्रस्तुताः, भवद्भिः सम्यक् ज्ञाताः इति मन्ये।
उत्तरकालेपि बहुधा एतस्य विषये अस्माभिः कार्यं कर्तुं शक्यते। येन सर्वस्यापि लोकस्य महान् उपकारः स्यात्। भारतीयज्ञानपरम्परायाः वैशिष्ट्यं वैदग्ध्यम् एतत् सर्वं लोकाय सम्यक् ज्ञापयितुं प्रभवामः। अनन्तरं द्वितीयविषयत्वेन मया प्रोक्तं तत्र वृक्षायुर्वेदः कथम् अस्माकम् उपयोगी भवति। वृक्षायुर्वेदो नाम कः? एवं वृक्षायुर्वेदस्य आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस कृतकबुद्धिमत्ताम् उपयुज्य कथं लोकोपकारः विधातुं शक्यते इति उक्तम्। तदनु तृतीयविषयत्वेन मया विज्ञापितं यत् तत्र मेटलर्जी लोहशास्त्रम् अपि च रसशास्त्रम् संस्कृतभाषायां कथं लोहशास्त्रस्य प्राधान्यं वर्तते, रसशास्त्रस्य कथं प्राधान्यं वर्तते। अस्माकं प्राचीनाः भारतीयाः ये अवर्तन्त तेषां किं वैशिष्ट्यं, यथा तत्र कुतुब् मिनार् मध्ये लोहस्तम्भस्य निर्माणं यस्य एतावत्पर्यन्तं रस्टिङ्ग् न जातम्, अपि च आयुर्वेदविषये कथं विस्तरेण तत्र विविधरसानां तत्र द्रवीकृतलोहानाम् उपयोगः कथं भवति इत्येतस्य विषयेपि मया एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितम्। तत्र संस्कृतभाषया एव प्रतिपादयितुम् अवकाशः जातः इति महान्तं सन्तोषम् अनुभवामि। कुतः चेत् संस्कृतभाषायाम् एतादृशविषयप्रतिपादकाः विरलाः। मम वैशिष्ट्यं वदन्नस्मि इति तद्दृष्ट्या न स्वीकर्तव्यम्। संस्कृतभाषायामपि एते विषयाः प्रतिपादयितुं शक्यन्ते इति यदि विज्ञानिभिः ज्ञायते, यदि अस्मदीयैः संस्कृतज्ञैः विद्वद्भिः ज्ञायते, तदानीं तेऽपि एतस्य विषये स्वीयां मतिं प्रसारयितुं प्रभवन्ति। येन च संस्कृतज्ञानामपि लाभः, असंस्कृतज्ञानां चेत् संस्कृतं ये न जानन्ति तादृशानामपि लाभः स्यात् इति कृत्वा मया तत्र संस्कृतभाषायामेव समग्रोऽपि विषयः निरूपितः वर्तते। तेन भवतां किञ्चिदिव लाभः अभूदिति अहं भावयामि। तत्र मध्ये दोषाः अवर्तन्ते चेत् ते सर्वे क्षन्तव्याः इति सम्प्रार्थ्य एतादृशविषयत्रये, यद्यपि इदं विषयत्रयमपि अतीव गाढं समुद्रवत् वर्तते एकैकोऽपि विषयः, मदीय बुद्धेः अल्पत्वात् मदीय ग्रहणसामर्थ्यस्य च अल्पत्वात् मया किञ्चिदिव एकस्मिन् सिन्धौ एकः बिन्दुरेव यथा अस्माभिः गृहीतुं शक्यते तद्रीत्या मया किञ्चिदेव गृहीतम्। यथाशक्ति यथामति अत्र प्रतिपादितम्। एतादृशप्रतिपादनाय अवकाशं दत्तवद्भ्यः राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिभ्यः, पूज्येभ्यः, ज्ञानिभ्यः, विद्वत्तल्लजेभ्यः, विद्वद्भ्यः GSR कृष्णमूर्तिमहाभागेभ्यः, अपि च तस्याः संस्थायाः कुलसचिवाभ्यः, रमादेवी महाभागाभ्यः, अपि च ये अत्र उपस्थिताः विद्वांसः, विद्वत्तल्लजाः, विपश्चिमाः तेभ्यः, अपि च सीडाक् संस्थायाः कार्यकारी निर्देशकेभ्यः, नानाशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमेभ्यः, संस्कृतज्ञेभ्यः, विशिष्य आधुनिकगणकयन्त्रविज्ञाने अत्यन्त वैदग्ध्यं प्राप्तवद्भ्यः SD सुदर्शन महाभागेभ्यः, अपि च अस्य कार्यक्रमस्य योजनां कुर्वत्यै तिरुपति अभिजनायै सरिता महाभागायै च मम साञ्जलिबन्धं कृतज्ञताम् आविष्करोमि। जियाद्गीर्वाण भारती। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः।
Hello. So I have completed. So I hope you could also understand. Yes, please. Yes. The rust and all the minerals and metals, what it uses, structure form, how can be used like we have made the software, been tested right now. Development is over. We want to showcase means what is Make the out. process. Process also is been explained properly. drugs drugs in Ayurveda, and it will tell about the page number, sloka number, class, etymology, synonyms, and what are the types of that we can see all properties of that. This is related to the drug name mica. So the database was created by TDU, University. We have supported for development of this software. Thank you so much, sir, Dr. Alvar, sir, for being with us seminar and supporting the program, sir. आचार्येभ्यः मे आळ्वार् भागेभ्यः भूरिशः धन्यवादाः। अयम् उपलक्ष्य आचार्यैः सम्यक् मार्गदर्शनं कृतं संस्कृतमाध्यमेन एव। विश्वविद्यालयपक्षतः भवद्भ्यः धन्यवादाः। आचार्येभ्यः मे आळ्वार् महाभागेभ्यः भूरिशः धन्यवादाः। विषयत्रयम् उपलक्ष्य तत्र भवद्भिः सम्यक् मार्गदर्शनं कृतं। विश्वविद्यालयपक्षतः भवद्भ्यः हार्दिकाः धन्यवादाः तीर्यन्ते। प्रति अस्माकं विश्वविद्यालये विभागे असोसिएट् प्रोफेसर् जीपी कल्याणशास्त्री विभागः शाब्दबोध एंड ऐ विषयम् उपलक्ष्य संप्रार्थित विभागे असोसिएट्
लिंग्विस्टिक्स् भागस्यापि भागाध्यक्षे विषयम् उपलक्ष्य कुर्वन्तु। सभाय नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे. At the outset, I would like to make a small presentation on Nyaya Shastra. In that, Shabda Bodha, which is the output of your Shabda Pramana, and eventually how artificial intelligence can be made better by using theories of Nyaya. My knowledge of artificial intelligence is not, will not even say less, not a zero, right? But still, I have referred some basic journals and all, and trying to make this effort. So this is a brief introduction to what Nyaya Shastra means. It is one of the 6 Indian philosophies, aesthetic of orthodox Indian philosophies. Orthodox is translated as Astika Darshanas. Of the Shad Darshanas, Nyaya is one of the 6 Shad Darshanas. This chart is about what are the Shad Darshanas and who is the propounder of each Darshana. For Nyaya, we have sage Gautama, who is supposed to be the Rishi who has started. So if you read the history of evolution of logic in India, logic existed even before sage Gautama's times. You can see logic even in Upanishad times. But we associate this sage for having, made it into a system. He is known as the propounder of that system. He is not the person who has, initially put up that ideas or views, but it was existing even before him. But we give credit to a particular Rishi. So in that context, sage Gautama is known as the propounder of Nyaya Shastra. Similarly, for other darshanas also, we have Kanada Maharshi for Vaisheshika Darshana, Kapila Maharshi for Sankhya Darshana, and then Patanjali for Yoga Darshana, and then Jaimini Maharshi for Purva Mimamsa, and Badarayana Vyasa for Uttara Mimamsa. So now, in Nyaya Shastra, we have 4 pramanas. So why do you need pramana and all? A little later, I will introduce that. Predominantly 4 pramanas. Pramana is that means with which you can gain a valid knowledge. So we have Pratyaksha, which is perception, Anumana, which is inference, Upamana, comparison, and then Shabda Pramana, which is verbal testimony. These are the 4 pramanas which Nyaya Shastra talks about. So of these, Shabda Pramana is the output or the comprehension we get when a sentence is uttered. Verbal cognition. We are not calling it verbal perception. So that is the reason why I have split it into 2 parts. When you listen to a word, there are 2 processes involved. One is the external process, which is just the hearing part. That is Shravana Pratyaksha. Once you have that Pratyaksha, you are trying to decode whatever the word is saying. That is your understanding. So to give a Laukika Udaharana, we have a certain intent which we want to express. We use words to put that intent out. So we are coding our intent by using words. So this is from the speaker part. Okay. So there are 2 Nyayas which Nyaya talks about. It is Artham Buddhva Shabda Rachana and vice versa Shabdam Buddhva Artha Rachana. So this is just like your modem. We call it modulator and demodulator, right? So the same principle is applying here. You have a particular intent you want to express. You will use only those set of words with which you can express. For example, if I want to ask Madam, what is your native place? This is my intent. If I ask her what is your name, then I am not coding my intent properly using the right words. So to know what is her native place, I will have to use the sentence, what is your native place? Right. So this is from the speaker part. Now once I have uttered this sentence, the listener
he knows what the meaning of each particular word is. And then words put together, they make a sentence, and the ultimate combination which is coming out, that will be the from the here listener point of view. This is Shabdabodha. Utterance of word is not Shabdabodha, that is Pratyaksham. It is called Shravana Pratyaksham. Right. So there is a process involved for Shabdabodha, which is beautifully summarized in Vishwanatha Panchanana's Nyaya Siddhanta Muktavali. Padajnanam tu karanam dwaram tatra padarthadihi Shabdabodha phalam tatra shaktidi sakarini. So what is the main instrument for verbal cognition? He says Padajnanam, the knowledge of words. That is the first most important ingredient that will lead to Padartha. Padasya artha padartha. The meaning of the word, that is Padartha. So if Nayayikas usually give the example of a pot, ghata. Their favorite udaharana is ghata. So when somebody utters ghata, I will remember a pot. Or if somebody utters some name, by name Dhruva, I will remember that person with which that name is associated. That is the whole point of our Namakaran Samskara, to give us some address, right? Without Namakaran Samskara, world would have plunged into chaos. So each word is coded. So Nayayikas use the term Shakti. So they call it Ishwarecha as Shakti, and this through which this Ishwarecha only, each word is coded to its particular meaning, which is why we will remember a pot only when the word pot is uttered. If I say gold, nobody will remember pot. If I say a pot full of gold, then okay. But when I say gold, they will only remember gold because that meaning is, it is linked to that. It is coded to that particular word. So this is what we call as vritti in Shastram. This vritti is of two types as per Nyaya. Some people accept even the third vritti. Alankarikas, they will even include Vyanjana vritti also. So Padajnanam, Padartha Jnanam, and Shabdabodha. So I would like to draw a parallel to our processing when it comes to NLP. We have word level. In fact, even in word level, you have prefix, suffix, and all that level also. In word level, we can use Amarkosha and WordNet and all that to generate the word level. And then Tingantas. So you suffixes are of two types. One is for nominal stems and one is for verbs. So Subantas and Tingantas, we can use that. There is a list, exhaustive list, which is available as per Vyakarana Shastra. We can use that. So this is the word level. So once word level generation is done, we come to sentence level. So after word comes sentence, because sentence is nothing but it is a conglomeration of words, cluster of words. So sentence level, each word is leaving its meaning. So if there are n number of words uttered in a sentence, they are leaving n number of meanings. And finally, Shabdabodha is the output of all the n number of words clubbed together. So each one will have link with the other n. N1 will have link with n2, and n2 will have link with n3, and so on. And we'll get a chain, an entire chain, a single entity. This is not a broken entity. This is a single entity. This is called Shabdabodha. Okay. In that, so from Padajnana to Padartha Jnana, there is something known as Vritti Jnana, which we say that it is due to this Vritti Jnana that a word is particularly coded to its meaning. Hence, that particular meaning only is being recollected by us and not something else. So again, there are a lot of differences in Shastra also. So a grammarian will say Suptingantam Padam, whereas a Nayayika will say Shaktam Padam, Shakti Vishishtam Padam. Whatever has a meaning, that is a word. So as per Nyaya, when you say Gachati, there is a root Gam Dhatu and there is the Tip Pratyaya. So Gam Dhatu has a meaning, Gamanam, to go. And this Tip Pratyaya means Vyapara or some activity. So since this is meaningful, this is a word for a Nayayika. Whereas for a grammarian, the combination of this root plus the suffix, that is only a word. There are some minor differences in the... So this is a structure of how Shabdabodha happens for a single sentence. So usually here this is Gandhavati Prithvi. Gandhavati Prithvi is the attribute given. It is the definition of Prithvi.
any earthly substance. What is the definition of any earthly substance? To possess smell is its definition. So Gandha Asyam Asti, that is the Vyutpatti for Gandhavati. For each word again we'll have to split it into its Prakriti and Pratyaya, dividing it. Then Gandha and so then Asyam. Asyam is Idam Shabda Strilinga Saptami Vibhakti. And then Asti, As Dhatu and Tip Pratyaya. I think the alignment is a little bit, it was good in my thing, but new system gone a little bit wayward. I would apologize for that. And then once we have split it into Prakriti and Pratyaya, the next process is the meaning of each thing. So hence Gandha, then Idam is Asyam. Where does Gandha reside? Where does smell order reside? It resides in Prithvi. So this being a pronoun, in the context, pronouns usually they link to the previous noun. So in the context, the previous noun is Prithvi, hence Idam is Prithvi. And Saptami, we have Vyakarana Maryada, where we say Saptami Adhikaranecha. In terms of locative case, we'll have to use Saptami. So hence Adhikaranatvam, then As Dhatu. As Dhatu means to be. Unduta. Anadaniki As Dhatu Vardam. So we use Adheyata and then Ashrayatvam, which is a Tinganta. So next process will be internal Anvaya. So Anvaya is linking one meaning to the other meaning. So the word is now split into Prakriti and Pratyaya. First we have to do internal Anvaya and then we will do the external Anvaya. So 2 steps involved there. And finally the output is, okay, Prithvi Nishta Adhikaranata Nirupaka Adheta Ashraya. So this is the sentence level analysis. Beyond this, there is something known as discourse level analysis. So what happens is word, then sentence. After that, there is some extra information which comes beyond the sentence. We call that discourse analysis. For example, there is a feature known as Uddesha Videya Bhava in Shastram. When you use the Uddesha Videya Bhava, there is a rule which says Asati Badake Uddeshatavachyataka Vyapakatvam Vidheyamshe Bhasate. This you are not getting out of your Shabdabodha. Shabdabodha is limited to that. Beyond the Shabdabodha, you are getting this. These are all extra information. So basing on that, we make sufficient changes. So a classic example I could give you is the first Vakya of Vyutpattivada written by Gadadhar Bhattacharya. He says, Shabdavodecha ekapadartha aparapadartha se samsarga samsarga maryadaya bhasate. So what is happening is, in the process of Shabdabodha, whatever is the content in Shakti and whatever is the content in your meaning, that will only eventually come up into your Shabdabodha. So there is a word called Gandha. So from that word Gandha, you are getting the meaning Gandha. And that meaning only will progress into the Shabdabodha structure. But then you can see between Prithvi and Adhikaranata, there is a samsarga called Nishthatva. This Prithvi has Adhikaranata Sambandha. That is not by, you are not getting it through any word. So this is called Samsargataya Anvayaha, whereas the other previous thing is called Prakarataya Anvayaha. Okay. So here what is happening is, after the Shabdabodha level, there is something beyond the Shabdabodha level. You are getting in some rules and then you are trying to frame something out of it. So in this first sentence of Vyutpattivada, between wherever there is samsarga, that will be a part of, that should be part of Shabdabodha, is the normal Uddesha Videya Bhava. Ekapadartha Aniyogika Aparapadartha Pratiyoga Samsargatvam Yatra Yatra Tatra Tatra Shabdabodha Vishayitvam. So Vyapakatvam Ityasti Vyapakatvam Ityasa Yatra Yatra Tatra Ityeva Antato Gatva Artaha. तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकं किम् इत्युक्तौ तादृश संसर्गम् उद्दिश्य शाब्दबोध निरूपित विषयताश्रयत्वं विधीयते. तस्मात् संसर्गत्व व्यापकं शाब्दबोध विषयत्वम् इत्यर्थः. But then what happens is, samsarga is relation. This relation we can see even in area of pratyaksha. So I am holding this mic, the pointer rests on my hand. So there is a relation called samyoga, or contact between the pointer and my hand. So here also you have the property called samsargatvam. But then this is not part of your verbal cognition. This is perception. So hence we'll have to rearrange the Shabdabodha.
So this rearrangement has happened at the discourse level, not at the Shabdabodha level. Okay. So there are 3 levels. And then finally, so this is a little bit of introduction to Shabdabodha and how can we use these techniques into AI. So now artificial intelligence, as a layman, what I understand is you want the machine to think like a human being at the end of the day, right? You want the machine to interpret human intelligence, natural intelligence through a machine. So I want to know what is that particular thing. So if I ask somebody, they'll say it is a chair. How do you know it is a chair? Why is it not a cricket bat? Why is it only a chair? So for that, we'll have to define what is a chair. Nyaya Shastra, in all its level, probably from at least 17 to 18 centuries of Nyaya works have happened. The methodology involved in Nyaya Shastra is threefold. Traicha asya shastrasya pravurtihi uddeshyam lakshanam pariksha. First, I will enumerate whatever is there in this. Next, I will define each thing. Then I will test the definition. This is what Nyaya says. Okay. So if I want to know it is a chair, first I have to define what is a chair. How do you define something? If I say something which is blue in color, that is a chair. Then what about this chair? It is not blue in color. Your definition is not applying correctly. There is under applicability of your definition. If I say something which has rest, where you can rest your elbows, that is a chair. There are chairs which don't have your elbow rest. Will they not be chairs? Or if I say some particular feature, if it is over applying elsewhere, that is over applicability. And if I say something which flies on air, that is a chair. There is no chair which flies. That is asambhava. So we say dushanatraya rahita dharmo lakshanam, asadharana dharmo lakshanam. A unique trait which is applicable only to that particular thing, that will only be the definition. So we will have to give proper definition. And once that proper definition is acquired, then we can know that since this property or this characteristic is there, hence this is a chair and this is not something else. So I think in artificial intelligence also, when you want to perceive something, again perception is again a huge topic. When you want to perceive something, it is definition based only, right? You will give a definition and then if this is this, then you will say that this is this. Yes. So definition will inherently involve your features, characteristics and features. So this is one area. One more area I think is like how sir had said in the morning, error analysis. So there are multiple, in fact, books written on error analysis. There is something known as fallacies, verbal fallacies, Fallacy. I think some people call it fallacy. It's tomato. So this fallacy is nothing but hetva bhasa. So in inference, you have your hetu through which you want to establish some fact. Inference is nothing but knowing an unknown thing through a known thing. As simple as that. To know an unknown thing through a known thing. Some logic involved and eventually it will lead you to that unknown thing. Okay. So in this process of hetva bhasa, like he had said, pratignya, udaharana, hetu, upanaya and nigamana, this hetu is the reason. So you are making a statement and you are giving the reason why. So you are saying there is the hill has fire. This is the first statement. The next thing is why? Because there is smoke. Inherently there will be a question which comes, what if there is smoke? Then you will bring in the logic saying that wherever there is smoke, there is fire. This particular hill also has that smoke and fire, that particular abhinava bhava sambandha between smoke and fire. Hence conclusion, which is nigamanam. Right? So not all hetus eventually lead to your sadhyam. So there is a whole set of hetus which are pseudo hetus. They seem like hetu, but they are not hetus. They are not equipped to eventually lead you to sadhyam. So those are called dushta hetus. So there are whole books dedicated for this thing. We call it hetva bhasa, and there are different types of hetva bhasas also. Now, what I would like to propose with this union, the first thing is, since my talk was scheduled in language and heritage part, there is a huge corpus available which needs to be digitized in the first place. So in the first meeting, madam had shown me that we had Nyaya Sutra, Bhasha and Vartika.
Now I have another different project where I will add Tatparya Tika and Parishuddhi, which finishes the 5 important texts of old Nyaya. But unfortunately, there is nothing for Navya Nyaya. And currently in the country, probably 99% all we read is Navya Nyaya only. Right from Tarka Sangraha to parts of Tattva Chintamani, only Navya Nyaya is taught. Very few areas, old Nyaya is taught. So for Navya Nyaya, these are the initial things. So I made a 5-year plan. So Panchalakshani is one topic. It has 4-5 commentaries. The main is called Tattva Chintamani, which is what we read. It is a 13th, 14th century text written by the great logician called Gangesh Upadhyaya. There are multiple commentaries on it, but typically we use only 2 commentaries. One is Madhuranada's Madhuri. The other thing is Raghunatha Shiromani's Diditi. 2 more commentaries on Diditi. There are tens and tens of commentaries. So you will be surprised to know this Tattva Chintamani in its original form is around 120 to 150 A4 size pages. The commentaries and sub-commentaries have exceeded almost 10 lakh pages. That is the amount of logical thought which has been put in over a span of 5 centuries. Over a span of 5 centuries. So this is because I regularly use IIT Kanpur's Gita Supersite. And there is another called Advaita Sharda by Sringeri Matha. So all works of Bhagavad Padas are on it. Any doubt, you just type in, it is there. So gone are the days when Vidwans used to carry a suitcase, a truckload of books for Vakyartha Sadas and Goshtis. Everybody has phone, everybody has a tab, everybody has PDFs. But what we have to do next is we have to host them on websites, get them into Unicode, searchable formats. PDF has a lot of restrictions when it comes to searching. So that is one thing. And once the website comes, automatically apps also will come. And that is not, that is an inherent process. So this is for the first year, Panchalakshani and Chaturdasa Lakshani, 2 Prakranas. Followed by that, we have Siddhanta Lakshanam and Avachhedagatva Nirukti. Unfortunately, in our generation, we have stopped reading Avachhedagatva Nirukti. Sir, Ganapati Bhatt sir, one generation previous to us, he has read Avachhedagatva Nirukti. So that that entire knowledge, it is eventually diminishing. So I hope so. That is the reason why I have specifically included Avachhedagatva Nirukti. So once this is over, then Pakshata and Avayava. So 3 years, this is all about Karanatavada. Anumitim prati kim karanam. Vyaptihi Avayavaha Pakshata idam sarvam. In 3 years. Next comes the contradictory Dushta Hetus Hetvavasas. This will be for another 2 more years. So in 5 years, so this is what we read, right? From undergrad to PhD level. 7 years of reading is these books only. In Nyaya, all over the country. So if we can do this as a 5-year project, I think people do not need to even buy books. I think no. These are, everything is available in text format. All we have to do is make first, probably use OCRs, and then proofreading. We will help you with the proofreading part. We will give you manuscripts which are foolproof, properly proofread, and then we will give it to you. You can't translate. There is something known as non-translatables, which had talked about in the. So there is no point to translate. You will have equivalents, but you will never get the soul. Watching a French movie in French and watching a French movie with English subtitles is a whole lot of difference. That is why we have the whole lost in translation concept also. Sure, everybody acquainted with all that. Yes. So if I am more than happy to take project. Good. There is a very good set of young scholars. Everybody who has passed Tenali Pariksha, who teaches in their own Gurukulam and all. I will happily engage all of them. They will definitely help us because nobody wants to carry books. They want everything in their tabs. So big task because half of the books have been printed by us. We have proofread Unicode things already available. Not a problem. On the same lines, there is something known as
Prodapatram. So these are not manuscripts. These are, when it comes to this Navvinyaya formal language, Prodapatram is the pinnacle. It got evolved probably in the 18th and 19th century. Yes. So currently in the country, barely 50 people, or probably 100 if I'm being a little bit magnanimous, only 100 people can understand. Forget about explaining it to them. They can understand. Only 100 people. So we have our manuscript catalog website. I traced out 530 Krodapatras for Nyaya. All that is available in our library. And since you guys have the technology to convert manuscripts using OCR and other technology, I think it would be a big boon. So I think these are the two things which I would like to propose. Rest, Bhagavan will decide. Thank you for this opportunity. Yeah. हो प्रकल्पस्य भ्यः भागः उपलक्ष्य भ्यः भिः ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. So I think after we hear Kalyan Shastri garu speak, it's going to be a challenging task for me to speak. Professor is always a professor in the university. So what I am going to do is very briefly talk about how this synergy what we are talking about, CDAC and NSU, how we can take it forward, how we can actually work with the help of our supercomputing. Many of the applications what we have been hearing from last 2 days, AI applications, language related, many applications really require supercomputers. Just talk about the HPC facility that we have and how we can make use of this for our actions and for the collaborative activity. For starting actually last 2 days, it has been very insightful. We have heard talks from experts, from starting from Vice Chancellor Sir, our Executive Director Ganpati Bhatt Sir, and eminent scholars from University KSU, Bangalore. So I think it has been very enlightening, and it's like a concluding talk I must say for this 2-day seminar. I'll just start with one. Today morning we had an excellent darshanam also. Lord Balaji blessed us, so we could have a nice darshan in the morning. So I'll just pray him with whatever classical music knowledge I have, just one line. Dasana madiko yenna swami sasiranamada venkataramana dasana madiko yenna. So just praying Lord Balaji, just want to start this collaboration in a very it's a, like I think Bhatt sir, both the two Bhatts are there, Subramaniam Bhatt sir and Ganpati Bhatt sir,
And with the support of VC sir and Sudarshan sir, we are sure this Symbiosis and Sanskrit and computers, the synergy what we are going to have, we are going to complement each other's skills, take the projects forward. To briefly talk about what is in HP and how CDAC HP systems can be used for these applications, and mainly for the Indian knowledge systems, and how we can build domain specific applications using our supercomputer abilities. Next slide. So when we say about supercomputer, so anything super means we know like a computer and super with a prefix super. So we have computers, not only single desktop or single CPU. We have a computer with a system which is having multiple CPUs connected through a high bandwidth network. When we look at the supercomputing with respect to what we are talking about Indian knowledge systems, I just gave few examples, simple examples to understand how we can make use of. So just to analyze a simple text using natural language processing. So the simple word RAM, it can be used in different ways. So it can be a noun, it can be ramming, it's a verb. So it depends on whether the what part and where the which domain we are applying and what is the context. Depending on this, the word RAM can be right. It could be a Lord RAM, or it could be animal, or it could be a computer RAM acronym, or it could be ramming what we are talking about. So when we give this particular process to a computer, so how will it understand whether we are referring to RAM or we are referring to the RAM word RAM or an animal? So as kind of problems are going to really be challenging, and it depends on what kind of data is available. So Kalyan Ram Garu told about the data like the corpus what he was mentioning. So if you have huge corpus, data corpus, it will be very easy to analyze this kind of phrases, words based on the context, based on the domain, based on the whether the parts of speech. So, but the challenge is the computational complexity increases many times as we try to address this kind of problems. So building ontologies is something which Krishna Prapunna ji also mentioned, Professor. So when we say ontology, it's nothing but relationships. So if we take relationship, actually relationship in my family. So I am a mother of my daughter, I am a sister of my siblings, I am wife of my correct. the, the relationships, can be different based on the context. So if I take my relationship with my colleagues in the office, so I am a subordinate, I am a um, I'm a FLA for somebody, I'm a team or I'm a peer. So kind of ontologies actually, right? The properties what we are talking about, the concepts and individuals based on a domain, right? So these kind of domain specific ontologies, if we have to build, the challenge is a particular word when we take. So the depending on the domain, depending on the context, depending on where we are using, we have to build the relationships, the properties based on where exactly we are using, right? One example what I have taken is the word vata. Vata general context is the meaning is wind or air, right? But in Ayurvedic terms you take, so many words are there with vata, right? So we have to understand the different words, what is the meaning and what is the context and how the relationship. So this is actually simple domain specific ontology which was built for Ayurveda. It's a wonderful work done by IIT Kharagpur. They have done completely for Ayurvedic text. They have built a
in specific ontology. So another one more example which I would like to give is text generation. Suppose if I say karmanya vadikaraste ma phaleshu. So we have to complete this. So the text generation has to, how do we, so there's a lot of learning that has happened, right? Like how our brains are trained to particular thing. So like Kalyan Shastri garu also gave an example how we keep learning something and the register in our mind. Right? So when we have this kind of particular sentence, so if we want to complete it, so the input text first need to be broken into chunks, that is tokenizers, tokens what we call as. But these tokens need to be in understandable form, means it computer when we actually read it, it has to be vector form, right? So this needs to be again analyzed, further analyzed. So he was talking about this Hetu Upanaya, which is nothing but appending the most likely word to the right. So first is the reasoning. So given knowledge what we have, so can we understand what is that next word that is going to come after Paleshu? So this is the Hetu what we are talking. The Upanaya is the appending the most likely word. Attention. So this Sanskrit, if you don't know, if you utter these words, it's very dangerous. Now I understand. So we draw, take examples from the memory, and we come to a conclusion. Okay, this Paleshu Kadachana. So this is the process gets completed once we get this particular information. Otherwise, what will it will again go back and it will again try to get from the memory, like what could be the possible answer after this. These kind of problems, whatever I have just mentioned, so these are if we execute this in a laptop, it is going to take ages or days together, months together, and many times the system even crashes. So these need to be actually done using parallel processing, that is use multiple systems, high performance compute, and divide the task in such a way that each node is taking a certain load. Like what we say, when four hands are there, like at home also, if we have somebody helping us, we can do the same task very. So these the large language models, which Dr. Sudarshan also mentioned in the morning. So use of large language models. This is one thing, latest technology what we are looking at in the AI. So these are generative AI models. And the challenge here is we are not talking about just a few hundreds of parameters, but here billions of parameters. So the latest large language models are nothing but the AI models which are used to actually understand a language like a human only. So if you ask a question, uh, where is uh, where is Tirupati? So it will give simple answer. But if you ask more specific questions, where is Tirumala? Then it will give some answer. Then you keep prompting so that you will get the exact answer whatever you are looking at. So the large language models are very smart enough to understand what exact question we are asking, the prompt whatever we are giving, and respond accordingly. So the large language models now as because there are billions and trillions of parameters, the complexity is high. So if you look at the time complexity with respect order of complexity, then actually it's very high. As the sequence length and the dimension increases, the complexity increases multiple times. So these are some of the HP's AI applications. I have spoken about only the language part, but there are images, there are videos which need to be analyzed even in the Indian solid systems. So when we have this kind of data available and want to build AI systems, we definitely need supercomputers. So this is simple supercomputing architecture. So we have multiple nodes which are connected to high-speed net. And now we are currently talking about the computing power of petaflops and exaflops.
That is 10, petaflops means 10 to the power of 15, and exaflops is 10 to the power. The CDAX journey into the supercomputing. So all our supercomputers as named as Param. Param means this is parallel machines. Param itself word means the supreme. All our supercomputers are named with Param. Param Padma, Param Shivai, Param Brahma. We have we are going to get Param Shank exaflop system. Since 1988, this CDAC has been established to build the first Indian supercomputer. First and founder is Dr. Vijay Bhatkar. This is one of the supercomputer what we have at CDAC Bangalore. Param Utkarsh is a nearly 1 petaflop system. Has 107 computers. There are many GPU nodes. So I'll not get into the details of this because we need to understand the architecture also when we are. Currently, many HPC applications are being tried out on our supercomputers are also in the top 500. Every year, biannual, we have supercomputing of supercomputers which are within the top 500. So we feel very proud to see that our supercomputers are also in the top. Mainly the recent AI supercomputer, that is Param Airavat and Param Siddhi, are also in this. We are also going to have 3 petaflops supercomputer at CDAC Bangalore. It's going to be one of the largest supercomputer in India in the next one. The next 5 years, this is going to be the topmost super. So we are also interested to collaborate with NSU. Like we have been speaking about how HPC can help Sanskrit. We want to see how Sanskrit can help HPC. So we heard a lot about this Nyaya logic and how it could help in the AI inference. So we want to see if we can actually add one more layer of Nyaya logic for the current compilers and see the processing can be much more faster and the AI inference can be accelerated using this compiler what plan to goes along with NSU. So these are some of the key points like where we can collaborate with NSU. Like one is domain specific catalogs in collaboration with Pune, Tirupati, the scholars. And we also want to see if there are some applications which can be parallelized and optimized on our supercomputers. This requires, much more computer science background and knowledge on how to parallelize a particular algorithm on the supercomputers and solving large scale problems. So once we have the domain specific ontology, solving large scale, concluding. Now we'll go for the discussion. Questions are there online. अधुना ध्यानात् परं समर्पितं सम्माननं भवति।